Okay, here we're gonna be talking about classification of metals, either ferrous or non-ferrous. Okay, خامات حديدية أو خامات غير حديدية. في الفيرس في عندنا الستيل، وزي ما عرفنا إن الستيل has a weight percentage of carbon less than 2.14 weight%. Okay, في الستيل عندنا low alloy and high alloy. ده depends على alloying elements beside carbon of course، العناصر التسابقية الأخرى المضافة بغير الكربون. Here we have low carbon. In low carbon we have either plain, which means that no alloying elements are added beside carbon، أو high strength low alloy steel اللي هي called Hessler steels. في عندنا الميديوم كاربون، ده طبعا depending على الويت percentage of carbon. في الميديوم كاربون برضو عندنا يا إما plain يا إما alloyed أو heat treatable. في الهاي كاربون ستيلز هنتكلم بعد شوية على الويت percentage of carbon in each category. عندنا either plain okay or tool steels. في الهاي alloyed steel عندنا tool steels، عندنا كمان الستانلس ستيلز. اوكي، under ferrous ايضا هنا الستيل has 2.1 weight% carbon or less. الcast iron has greater than 2.1 weight% carbon. في الcast iron we have four types: either gray cast iron, ductile cast iron, white cast iron, or malleable cast iron. So these are all under ferrous alloys, steel and cast iron. In steel, either low alloy or high alloy. Okay, in the low alloy, we have low carbon, medium carbon, high carbon, okay, and so on. طيب, plain carbon steel. Only residual concentration of impurities other than carbon. يعني alloying elements أقل ما يكون، اللي موجودة غير الكربون طبعا. Alloy steel means more alloying elements are intentionally added. In low carbon, this means that the percentage of carbon is less than 0.25 weight%. These low carbon steels are known to be relatively soft and weak, but excellent ductility and toughness. The strengthening comes from cold working and usually not heat treatment. في معالجة, there is a very important heat treatment process in steel, that it is heated to become fully austenite gamma and then quenched, which means that it was rapidly cooled. يعني اتبردت بمعدل سريع جدا. Okay? In such case, martensite will form. It's a phase that is very hard and brittle. Okay? So, these low carbon steels are strengthened by cold working. يعني بلجأ لزيادة السترينث بتاعتها عن طريق التشكيل على البارد وليس عن طريق المعالجات الحرارية. Used as structural shapes, I-beams, channels, كل الستيل structures are low carbon steels. Automobile body components, الصاج بتاع العربيات, are made of such type of steel. A special group of the low carbon steel is called the Hessler steel, high strength low alloy, and they contain alloying elements such as copper, vanadium, nickel, molybdenum in combined concentration as high as 10 weight%. Okay? Okay. Medium carbon steel from 0.25 to 0.6. This is the percentage of carbon. These alloys are strengthened by austenitizing، يعني عن طريق تسخينها لتحويلها fully austenite, and then quenching، تبريد سريع في المية، and then tempering. هنا بعد quenching سوف تحصل على martensite which is very hard and very brittle وبالتالي unuseful، ما اقدرش استعمله، فبلجأ لتسخينه مرة تانية من خلال process اسمها tempering. okay؟ عشان اطلع tempered martensite which is useful، يعني brittleness بقللها شوية.
في الميديum carbon steel addition of chromium nickel molybdenum موجودة في الميديum carbon steel, and they are added to improve the capacity of these alloys to be heat treated. اوكي. بزود العناصر التسابقية دي عشان اخلي فرصة تكوين المارتنسايت افضل، وبالتالي تبقى السبيكة قابلة لانها تبقى strengthened بصورة افضل. relatively good strength and ductility بتستخدم في railway wheels and tracks. اوكي. عجل القطارات، التراكس بتاعت القطارات، القضبان سكة حديد، التروس، الكرانك شافت بتاعت العربية اللي هي for power transmissions. الهاي carbon steel from 0.6 up to 1.4. This is the percentage of carbon برضه. They are the strongest and hardest and least ductile of all steels. Okay? Used as cutting tools, اسطمبات، أداة قطع، اسطمبات، الوايرز. اوكي. الوايرات مثلا المستخدمة في الأسانسيرات اللي هي الستيل وايرز. Usually alloying elements such as chromium, vanadium and tungsten and molybdenum are added. These alloying elements will combine with carbon and foam carbides. And these carbides are very hard wear resistant. مقاومة للتآكل بصورة جيدة. Like these are some of the carbides that will be precipitated في السبيكة: tungsten carbide, vanadium carbides and other sort of carbides. Okay. طيب. There are some يعني certain designations of how to read the code of a steel alloy. This is according to the American standard designation, 4 digits. Okay, here the first digit is the alloy group, which indicates the major alloying element. The second digit is specific alloying elements added in the group, and the last 2 digits represent the carbon content. Okay, so let's take an example. IZ4340. This is a very famous steel alloy. So the first 4 means that it is a molybdenum alloy steel, so this is the major alloying element. 3 means that nickel and chromium are added, and the last 2 digit means that there is 40% of carbon, 0.4. Okay, that's, of course, it's 0.4, 40% of carbon. It's 0.4 weight percent of carbon. Okay, 0.4 weight percent of carbon. Okay, so 1010, 1020 here. Let's look at this. The first digit that it's carbon steel. 0 means no major alloying elements are added beside carbon, and 20 is the 20% carbon. Okay, so this is 0.2 weight percent carbon. 0.2, okay, weight percent of carbon. So this is plain low carbon steel. Plain because it's no other alloying elements beside carbon is added, and it's low carbon steel because the amount of carbon is 0.2. Okay, so this is plain low carbon steel. Okay, let's talk about cast iron now. Carbon can exist in 2 forms, either combined with iron in the form of cementite. This is Fe3C. So if carbon is found in the combined form with iron in the form of cementite, then we are talking about white cast iron. So if carbon is combined as cementite, the iron will be very hard and brittle, unmachinable due to its brittleness, and it will give white fracture surface when broken. So this is white cast iron. Okay? If carbon will exist as a free form graphite, then we might have 3 types of cast iron. We can have gray cast iron, nodular cast iron, or malleable cast iron. Okay? So if carbon is free in the form of graphite, so depending on the shape of the graphite, the type of cast iron will be identified. The iron can be soft and machinable, and sometimes give grayish fracture. لون الفractured surface is gray. Okay, so
If carbon exists in a combined form as cementite, then we have white cast iron. If carbon will exist as a free-form graphite, then depending on the shape of this graphite, we can have either gray cast iron, nodular cast iron, or malleable cast iron. Okay? Most cast iron will contain a carbon content of between 3 and 4.5 weight% carbon. So most of the cast iron alloys، معظم سبائك حديد الظهر دي نسبة الكربون اللي موجودة فيهم من 3 إلى 4.5. The majority of them. Okay? Plus other alloying elements, of course. Okay. This cementite is a metastable compound, which means that it's not fully stable. It can be decomposed, which means that it can be decomposed للelements بتاعته. يتحلل إلى الفرايت and the free-form carbon graphite. Okay? So this is the sort of decomposition we're talking about. This is a cementite. If it decomposes, it will give ferrite plus free-form carbon graphite. Okay? So the tendency to form the graphite is regulated, or the tendency of the decomposition of the cementite into ferrite alpha plus free-form carbon graphite can be controlled by the rate of cooling of the alloy of the cast iron. معدل التبريد slow cooling rate. كل ما كان معدل تبريد السبيكة is very slow، ده هيساعد عملية الديكمبوزيشن انها تحدث. This will promote the decomposition. وبالتالي الcementite will give alpha and graphite, free-form graphite. So the first thing to control, that can control the sort of carbon that will exist in the alloy, either combined with iron in the form of cementite or free carbon graphite, is the rate of cooling. Slow cooling rate will promote the decomposition. يعني السلو كولينج ريت بيساعد عملية الديكمبوزيشن في انها تحدث، وبالتالي الوايت كاست ايرون مش هيبقى موجود. هيبقى عندي other types of either gray cast iron, nodular cast iron, or malleable cast iron. Also the presence of silicon. Silicon will promote decomposition. Okay? Here, the presence of silicon in concentration greater than 1 weight% promotes the decomposition of the graphite. فوجود السيليكون بنسبة أكبر من 1 weight% ده بيساعد عملية الديكمبوزيشن، وبالتالي بيمنع وجود الوايت كاست ايرون، وبالتالي السيمنتايد decomposes وبيديني الفيرايت بلس الفري كاربون جرافايت. طب first type, let's talk about white cast iron. Okay? So the white cast iron, the carbon will exist as a combined cementite. Okay? Silicon concentration will be less than 1 weight%. And the rate of cooling will be high, is achieved by rapid cooling rates. So decomposition is avoided. No decomposition. Okay? طيب, let me remind you of the iron carbon phase diagram. This is the ferrite. Here, this is the atotoid. This is gamma. And here you have the eutectic point, which is 4.3 weight% carbon. This is gamma plus Fe3C. Okay? Under the atotoid temperature, this gamma will be transformed into pearlite, alpha and cementite. Okay? So, alpha, here under the atotoid temperature, you have alpha plus Fe3C. Okay? So you will have this gamma, where under the atotoid temperature will be transformed into pearlite, and the cementite will be there as well. So the ending structure is pearlite, okay, which is the lamellar structure or alternating layers ما بين الالفا والcementite plus cementite. Okay, ده الستراكشر بتاع الوايت كاست ايرون. او عندك الوايت ارياز دي كلها عباره عن السيمنتايت. بعد كده عندك lamellar structure of pearlite, which is alpha plus cementite. So the final structure is alpha plus Fe3C. Okay? ولكن الالفا plus جزء من السيمنتايت will give the pearlite.
okay, plus Fe3C. So the white cast iron is extremely hard and brittle. It's unmachinable. يعني it's very brittle, so it cannot be machined. بتستخدم في إنتاج الضرافيل اللي بنضرفل بيها المعادن. Because for the rolling mills, they need to be very hard. So the white cast iron can be used as rollers and mills. اللي هي الرولينج ميلز، الضرافيل الكبيرة اللي بتشكل بيها المعدن أو بتضرفل بيها المعدن. So the white cast iron is achieved by rapid cooling rates. لازم معدل التبريد يبقى سريع. The silicon concentration should be less than 1% to avoid any decomposition. وبالتالي عشان أتجنب حدوث أي تحلل للسمنتايت. وبالتالي هينتهي الحال في السبيكة ببيل لايت plus جزر من السمنتايت. This is very hard and very brittle. Okay, the second type is the malleable cast iron. وده بحصل عليه من خلال تسخين الوايت كاست ايرون لدرجة حرارة أقل من الأيتوبتويد temperature but for a very long period of time. So, heating the white cast iron at 700 degrees Celsius يعني تحت الأيتوبتويد temperature but very close for a long period of time, it can go to 30 hours. This will cause the cementite to decompose. Okay, هيبتدي السمنتايت يحصل له decomposition. Okay. طيب if the cooling بعد كده decompose into ferrite alpha and the free carbon graphite will form in the form of rosettes. عامل زي الوردة، راس الوردة اللي هي زي الأشكال اللي شايفينها هنا دي يا جماعة، rosettes. اوكي. طيب بعد ما سخنا عند 700 لمدة 30 ساعة، لو استعملنا معدل تبريد very slow بعد كده، ده هيساعد ان كل السمنتايت يتحلل. Let's remind ourselves، خلينا نفتكر الوايت كاست ايرون. وايت كاست ايرون بيتكون من البيرلايت وبيتكون من السمنتايت Fe3C. اوكي. انا سخنت الوايت كاست ايرون عند 700 لمدة 30 ساعة. اوكي. فده هيساعد عملية الديكومبوزيشن في انها للسمنتايت انها تحصل. اوكي. طيب بعد كده يعني السمنتايت ده هيتحول الى 3 اف اي اللي هو الفيرايت. اوكي. بلس الفري كاربون جرافايت اللي بيطلع في صورة روزيتس. لو بعد التسخين ده استعملت معدل تبريد بطيء تبرد بيه السبيكة، ده هيساعد في ان كل السمنتايت اللي موجود هنا بلس اللي موجود هنا يتحلل. خلي ما ننساش ان البير لايت ده ما ننساش ان هو عبارة عن الفا واف اي 3 سي. اوكي. فلو استعملت معدل تبريد بطيء جدا بعد ذلك، فانا هساعد كل السمنتايت ان يحصل له ديكومبوزيشن، فينتهي المطاف في النهايه ان انا يبقى عندي فيرايت plus a rosettes of free form carbon. So all the cementite will decompose and we will end up with ferritic malleable cast iron. Ferritic لان دلوقتي بقى عندي ferrite and malleable cast iron. So the matrix is ferrite alpha. خلاص اهو عندي هنا الماتريكس عباره عن ferrite alpha وعندي هنا graphite rosettes. فده اللي بسميه ferritic malleable cast iron اللي بحصل عليه من خلال تسخين الوايت كاست ايرون عند 700 درجة لمدة 30 ساعة، وبعد كده بستعمل سلو كولينج ريت. والسلو كولينج ريت هو اللي بيساعد ان كل السمنتايت اللي موجود لحاله لوحده وكذلك السمنتايت اللي موجود في البيل لايت يتحلل بالكامل، فما يبقاش عندي في النهاية غير فرايت والكربون جرافايت روزيتس. اوكي. لو استعملت معدل تبريد moderate if the cooling rate بعد التسخين لمدة 700 درجة لمدة 30 ساعة استعملت بعديها cooling rate moderate معدلات تبريد متوسطة not all the cementite will decompose. This is very important. Okay. Not all the cementite will decompose. Some of the cementite will decompose and the perlite will remain the same, and thus we will get pearlitic malleable cast iron.
اوكي، يبقى عندي هنا السيمنتايت ده هيتحلل فيديني الجرافايت روزيتس وحواليها شويه فرايت، لكن البيرلايت ده هيفضل زي ما هو، فينتهي المطاف في النهايه الى وجود بيرليتيك ماليبل كاست ايرون. ده لو استعملت معدل تبريد متوسط وليس بطيء. اوكي، بعد التسخين لمده لدرجه حراره 700 لمده 30 ساعه. الماليبل كاست ايرون they're very relatively high strength and ductile، يعني بيتميزوا بالstrength والductility. They're used in producing transmission gears، التروس، اوكي، pipes، valves fittings، المحابس والاكواع. اوكي، طيب ده الماليبل كاست ايرون. بعد كده عندنا الجراي كاست ايرون. اوكي، the silicon should be in that range from 1 to 3 weight%. The graphite will form as flakes. اوكي، سو وجود السيليكون بهذه الكميه ده هيساعد عمليه الديكومبوزيشن بتاع السيمنتايد. لو بعد اضافه السيليكون بهذه الكميه the cooling rate is very slow واستعملت معدل تبريد بطيء جدا، so all the cementite will decompose. السيمنتايت اللي موجود لوحده وكذلك السيمنتايت اللي موجود جوه البيرلايت، فينتهي المطاف في النهايه الى تكوين ferritic gray cast iron، يعني الماتريكس بتاعتي عباره عن فيرايت ويوجد بها جرافايت فليكس اهو. so this is ferrite اهو، ferrite، ودي كده عباره عن الجرافايت فليكس اللي انا بشاور عليها دي. لو استعملت moderate cooling rate not all the cementite will decompose. اوكي، وهينتهي المطاف في النهايه الى تكوين بيرليتيك جراي كاست ايرون، يعني الماتريكس عباره عن بيرلايت ويوجد بها جرافايت فليكس محاطه ببعض الفرايت. اوكي، سو المنظر اللي احنا شايفينه ده عباره عن ferritic gray cast iron لان حصل ديكومبوزيشن لكل السيمنتايت. تاني، الالف البيرلايت عندنا بيرلايت الوايت بيرلايت وعندنا Fe3C. اوكي، فده هيفضل لحاله لكن ده هيتحول الى 3 Fe بلس الجرافايت فليكس، فيتخلى عندي جرافايت فليكس بالشكل ده ويوجد بها منطقة من الألفا، لكن بعد ذلك عندي البيرلايت هيفضل زي ما هو اهو. ده لو استعملت moderate cooling rate، لكن لو استعملت very slow cooling rates اوكي فده هيخلي كل السيمنتايت ان هو decompose لفرايت والكربون جرافايتس. اوكي، وبالتالي هينتهي المطاف الى وجود الفيريتيك جراي كاست ايرون في الحاله دي. يبقى البيرليتيك جراي كاست ايرون مرتبط بالمودريت كولينج ريتس اهو، مودريت كولينج ريتس، اما الفيري سلو كولينج ريتس فهو مرتبط بالفيريتيك جراي كاست ايرون. طيب الجراي كاست ايرون have some distinctive properties، يعني خواص مميزه جدا. high vibration damping capacity، بيخمد الاهتزازات بصوره جيده جدا. good wear resistance، مقاوم لعمليه التآكل. very good sliding quality نتيجة وجود الجرافايت، يعني ال coefficient of friction فيه واطي جدا. good machinability، بيديني broken chips and not continuous chips، الرايش بيبقى متقطع وليس متصل. very strong in compression but weak in tension، تحمله في الضغط ممكن يصل إلى 3 أضعاف تحمله في الشد. least expensive among metallic materials، أقل تكلفة مقارنة بالخامات المعدنية الأخرى. can be cast into complicated shapes، ممكن إنك تعمل له عملية السباكة وتنتج من خلاله من عملية السباكة أجزاء ذات أشكال معقدة. أوكي، because of its high fluidity، نتيجة الفيسكوسيتي بتاعته بتبقى قليلة فبيعرف يروح يملى الفراغات اللي هي واخدة أشكال دقيقة في المنتج اللي أنا عايز أنتجه. أوكي، اللو فيسكوسيتي والهاي فلويديتي مرتبطة بالسيليكون، الويت برسنت اوف سيليكون المضاف. اوكي، طيب
for البروبرتي نمبر 1 اهي اللي هو بيخمد الاهتزازات بصوره جيده، damping capacity للاهتزازات، والفيري يعني الهاي سترينث ان كومبريشن نمبر 1 ونمبر 5 بيخلي الجراي كاست ايرون فيري جود كانديديت ماتيريال عشان نصنع منه الماشين بيز اوف هيفي ايكويبمنتس، يعني جسم الماكينات التقيله، يعني جسم المخارط مثلا، وماكينات القطع زي الفريزه، مخرطه، المقشطه، كل الاجسام لهذه الماكينات معموله من الجراي كاست ايرون، لان بتتحمل ضغط بصوره عاليه جدا، وفي نفس الوقت بتعمل دامبنج للفايبريشن. اي عمليه قطع بينتج منها فايبريشن، اهتزازات، فيهمني ان انا اعمل اخماد لهذه الاهتزازات لكي لا تنتقل هذه الاهتزازات الى المكنه اللي موجوده في مثلا خط الانتاج اللي بعدها and so on. Okay, so for reason 1 and 5 the gray cast iron is used as the base structures for machines and بعد كده عندنا النودولار كاست ايرون او الدكتايل كاست ايرون. اوكي، نودولار لان الكربون هنا بيطلع في صوره نوديولز، سفيرز، كور. اوكي، زي اللي انتم شايفينها هنا دي يا جماعه. These are graphite nodules. It's called ductile cast iron because بيتميز بالductility. وده is achieved by adding magnesium and or cerium. Okay? بإضافة العنصرين دول بيطلع الدكتايل cast iron. This is the closest of all cast iron to steel. ده أقرب أنواع حديد الظهر من ناحية الخواص الميكانيكية للستيل، لسبائك الصلب. The graphite form as nodules. وبالتالي لا يوجد للجرافايت هنا أي sharp corners، يعني الجرافايت فليكس اللي موجودة في الجراي كاست ايرون يوجد بها sharp corners، واللي بتؤدي إلى تخليق residual stresses و stress concentrations. ولكن ال stress concentrations هنا انعدمت لما الجرافايت ابتدى يظهر كنوديولز. There are no sharp corners في الجرافايت جوه الماتيريال. Okay, so depending on the cooling rate again بإضافة المغنيسيوم أو السيريوم وباستخدام cooling rate بطيء جدا we end up with ferritic ductile cast iron أو slow cooling rate. لو هستعمل moderate cooling rate you will end up with pearlitic ductile cast iron. The relatively high strength and ductility, the closest to the mechanical properties of steel. ده بيستخدم في تصنيع الكرانك شافتس، الجيرز، المحابس فالفز، البامب بوديز، الترومبات. Alright, so this is a summary of what we will get. Okay, this is the range of cast iron, of commercial cast iron range اللي موجودة هنا ده. This is the eutectic point which is 4.3. Okay, ف you can say from 3 to 4.5 as we have discussed earlier. Okay. الستراكشر في النهاية زي ما احنا عارفين is alpha plus Fe3C. Okay. عندي pearlite اللي هو عبارة عن alpha plus cementite. ده كده عبارة عن البيرلايت. pearlite. وعندي السمنتايت. اوكي. لو استعملت very fast cooling rate اهو you will end up the cementite will not decompose, so you will end up with pearlite and cementite, and this is the white cast iron. If you take this white cast iron and heat it at 700 degree for 30 hours or so, okay, وبعد كده عملت fast cool أو moderate cool, you will end up with pearlitic malleable cast iron. لو استعملت slow cool هيبقى عندك ferritic malleable cast iron. اوكي، طيب هنا لو استعملت moderate cooling من البداية خالص بقى، لو استعملت moderate cooling you will end up with gray cast iron which is pearlitic. You will have pearlite plus graphite flakes. لو استعملت very slow cooling you will end up with ferritic gray cast iron. So this is pearlitic that is achieved with moderate cooling, okay, and this is ferritic
which you achieve with very slow cooling. So very fast cooling will get you white cast iron. The silicon concentration should be less than 1 weight percent. If you increase the silicon concentration to 1 or 2 weight percent and you use moderate cooling, you will end up with pearlitic gray cast iron. Plus, by adding silicon percent of 1 to 2 weight percent, okay, and then slow cooling, you will end up with ferritic gray cast iron. If you add magnesium or cerium, you can produce ductile cast iron. With moderate cooling, you will get pearlitic, ductile cast iron, and with slow cooling, you will get ferritic ductile cast iron. Okay? So the magnesium and the cerium will produce. Okay, let me just give you an idea about the pearlitic gray cast iron. As we said, not full decomposition happened to the cementite. The cementite will decompose partially. So the cementite will decompose into ferrite. This is 3Fe, which is ferrite here, and the carbon, free-form carbon, okay? Graphite. So this is carbon graphite. You will have carbon graphite here that is surrounded by a phase of the ferrite, okay? But the pearlite will remain the same. So you will end up with pearlitic gray cast iron. Okay, so you will have here, you will have the pearlite and the cementite. Okay, so the pearlite will remain the same here, but this cementite will decompose into ferrite 3Fe plus the carbon graphite flakes. So you will end up with carbon graphite flakes surrounded by an area of ferrite, and the rest of the matrix will be still pearlite. Okay, this is called pearlitic gray cast iron. Here is the pearlitic malleable cast iron. Again, the matrix is pearlite, as you see, and you will here have the graphite rosettes surrounded by an area of ferrite. This is how it will look like. Since the matrix is mainly pearlite, then this will be called pearlitic malleable cast iron. You will always have a phase surrounding the graphite phase, the graphite, either the graphite rosettes or the graphite flakes or the graphite nodules. You will always have some ferrite phase surrounding this free form carbon, okay? But the rest will be pearlite. Let me show you some microstructure of cast iron, real images of cast iron, okay? What you see here is ferrite, and there's the carbon graphites, flakes. So this is ferritic gray cast iron, okay? This is well-formed flakes of graphite in gray cast iron. Examples of flake graphite and gray iron. So this is ferritic gray cast iron. This is, you should be able to read the microstructure of cast irons. Okay, so you see here the graphite flakes. Here, this is the graphite flakes surrounded by an area of ferrite, but the majority is the lamellar structure which is pearlite. So this is an image of pearlitic gray cast iron. Okay, we come to know that it is gray cast iron due to the shape of the free carbon graphite flakes. Okay, we come to know as well that it is pearlitic because you see the alternating layers is the majority of the image, and there will be some alpha phase surrounding the graphite flakes. So this is pearlitic gray cast iron. This is the nodular cast iron. This is an image taken by polarized light. This is the well-formed spheroidal graphite nodules in ductile cast iron. Okay. As you see here, this is a ferritic ductile cast iron, fully ferritic ductile cast iron. Here, this is alpha here, and here you have the graphite nodules. Okay, so this is
the perlite. This is the graphite nodules that is surrounded by the alpha. Okay, so this is the graphite nodules. This is the alpha that surrounds it, and the majority of the image is the perlite. So this is perlitic ductile cast iron. Perlitic ductile cast iron. The malleable cast iron, the graphite, the free form carbon graphite will appear as rosettes, as you see here, like a rose here, and the rest will be alpha. So this is a ferritic malleable cast iron. Okay?